Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is holistic measures of living levels and capabilities. The concept or the meaning of this topic is that we will be studying a technique or a tool which combines the previous three basic indicators of development like income, health, and education. Before starting this topic, let me tell you that our previous lecture was about the basic indicators of development, in which we studied income, real income, and we studied health, and then we studied education. And I told you that whenever you want to see a country, whether it is a developed country or a less developed country, then on the basis of certain dimensions or parameters, we decide whether the country is developed or not. And what are those dimensions or parameters? We discussed them in the form of three basic indicators. We discussed real income, we discussed health, and we discussed education. So these are the three dimensions of development, or we call them three basic indicators of development, or we call them parameters of development. So it will be very time consuming, and it would be uh, an energy consuming activity if you want to collect data on income, on health and education of a particular country, and you decide whether it is a developed country or a less developed country. So in order to save the time and energy, we need one particular technique which could combine these three basic indicators or parameters. And today, luckily, we have that particular tool or indicator, and that is the traditional HDI. Traditional HDI is the concept which is a very important concept in development. So, traditional HDI stands for Human Development Index. The most widely used measure of the comparative status of socio-economic development is presented by United Nations Development Programme in its annual series of Human Development Report. This technique was presented for the first time by the UNDP, and the purpose of this technique was to measure the development status of different countries. Comparative status of socio-economic development means to compare the socio-economic development of different countries on the basis of HDI, and this was introduced by UNDP in its annual reports on human development. The main purpose of these reports, which were started in 1990, is the construction and refinement of its informative Human Development Index. The purpose of all these reports, which were published annually by the UNDP, is to provide exact information on the different aspect of human development, like income, like education, and like health. So HDI, it is a technique, it is a tool which was used by the UNDP in its human development reports in order to measure the income, education, and health of the human beings of different countries. Now, Human Development Index has a particular definition, and that is, it is an index measuring national socio-economic development. What is index? Index means that any measuring instrument or any measuring parameter, that is index. Index, in simple language, is an instrument or is a device which is used for measuring something, right? So usually we have this index
in measuring a particular variable from one time to another time. Uh, that is basically the concept. When you got two time periods and you are measuring something from one time to another time, we use this index device or index tool or parameter. Uh, so this is the definition of human development index. Uh, it also means that the human development index measures the human development in terms of income, education, and health from one year to another year. The HDI attempts to rank all countries on the scale of 0, which means lowest human development, to 1, which means highest human development, based on three goals. Whenever we calculate the HDI, so if the value comes out 0, it means lowest human development or lowest human developed country. If the value comes out 1, it means highest human development. But no country in the world has either 0 or 1 values of HDI. These are the two extreme values, which means that in reality, all countries, the value of HDI will lie between 0 and 1. It will be less than 1, you can say, and above 0. It will always be in points. On the basis of three goals. Right, what are these goals? Number 1, life expectancy. I told you average life of a person is called life expectancy. B, knowledge measured by adult literacy and school enrollment. These are the two parameters which were taken from education, adult literacy rate, and gross enrollment. And C, the standard of living measured by the GNI, gross national income, adjusted for inflation, which means real income. On the basis of these three parameters or goals, HDI value is calculated, and if it is equal to 0, it will be lowest human developed country, and if it is equal to 1, it will be highest human developed country. But I told you it will never be 0 or it will never be equal to 1. It will be always less than 1 and greater than 0, which means the value of HDI will be in points. Okay. Now, using these three measures of development on 177 countries, the HDI ranks countries into 4 groups. Now, all countries in the world, they are ranked or they are divided into 4 groups. Lowest human development or lowest human developed countries. How would you know whether a country is a lowest human developed country? We have the benchmarks for it. And what are the benchmarks? The value of HDI should always be between 0.0 to 0.499. अगर वैल्यू एच डी आई बैने अमी दो वैल्यूज बाशा यानी 0.0 and 0.499 باز او کشور یا او هیواد چیز low human developed country است. Medium human developed country benchmark شانه است 0.50 to 0.799. اگر ویلیو ایچ ڈی آئی بین امید دو ویلیو باشه بازو medium human development. High human developed countries 0.80 to 90, and very high human developed country is 0.91 to 1.0. Now I'll be sharing some shots of tables with you in the group, and then you can watch those tables and you can clearly identify a country, whether it is a low human developed country or a developed or a medium human developed country, and you can also calculate the HDI on your own. We will be trying to understand how do we calculate HDI also. So in order to calculate HDI, we have some formulas, and we are going to understand those formulas
What are those formulas? Let me open my folder, and there is a picture. If I can share this picture with you, let me increase this. Okay, I think it's visible now. This one is the life expectancy. I told you HDI is calculated on the basis of three parameters: life expectancy, uh, literacy rate, gross enrollment, and uh, real income or real per capita income, PCI. So in order to calculate, we need formulas, and we have these formulas. This formula over here, it is the formula for life expectancy index. Life expectancy index is equal to 78 minus 25 divided by 85 minus 25 is equal to 0.883. Now this is the life expectancy index formula, and 78 value is in block over here. आम्ही value की इंजा قید شده आम्ही value چی میکنه تغییر میکنه. اینجا یک کشور است، یک هر کدام کشور باشه، اینجا در کشور 78 years life expectancy یا average life است. بازی فرق میکنه به کشور به کشور. ما با شما باز دیتا میتیم که باز امور دیتا شما اینجا چی میکنین تغییر میکنین. یعنی لایف اکسپکتنسی ما از دیگه کشور به شما میتیم، شما در جای 78 ولیوش چی میکنین تغییر میکنین. minus 25 دیگه ولیوز ثابت است. خب minus 25 divided by 85 minus 25. 25 چی است؟ 25 عمود دوره جوانی است که جوانی از 25 اینا میگه که شروع میشه. دیگه کتابا ای از 20 هم شروع شده. یعنی اگر شما منفی 20 نشته کنین و تقسیم 85 ماینس 20 نشته کنین مشکل نیست، اما اینجا در فرمول 25 است، شما خیر از 25 بگیرین همی رقم. خوی ولیو چی است؟ از این ولیو 25 ماینس کنین، دیگه تقسیم 85 ماینس 25 ای به شما 0.883 ولیو داد. میریم پیش. ای خو یک پرامیتر شد. دوم پرامیتر ما چی است؟ ایژوکیشن است و ایژوکیشن ایژوکیشن است. ایژوکیشن گفتم که دو پرامیتر داره، adult literacy index داره و gross enrollment index داره. adult literacy index یعنی سطح سواد ایره میگه در کشور. سطح سواد چقدر است؟ 95.8 یک کشور است که اینجا سطح سواد 95.8 است. ماینس صفر، از صفر همیشه شروع میشه تا 100% باید باشه. تقسیم 100 ماینس صفر ای به شما 0.958 ولیو میده. گراس انرولمنت در کشور چقدر است؟ 69 ماینس صفر تقسیم 100 ماینس صفر 0.69 ولیو به شما میده. این ولیوز هم اینجا بند است در این چوکارت و در این چوکارت که بند است ای به این معنی است که امی ولیوز باز چی میکنن؟ تغییر میکنن. یعنی ما به شما دیگه دیتا که میتیم در این چوکارت فقط ولیوز رو تغییر میتین، دیگه ولیوز باید امو باشه. 100 و 0 و این چیزا ثابت است. باز شما از این رقم چی میکنین؟ این رو تقسیم میکنین. در قسمت 0.958 است و پایین گراس انرولمنت 0.69 است. حال خب ما اینجا دو ولیوز گرفتیم، دو پرامیتر داریم. همین دو پرامیتر ایژوکیشن را ای را به یک تبدیل میکنیم. باز ما اینجا دیگه فرمول برشان داریم که ایژوکیشن اندکس is equal to 2/3 یعنی 2 تقسیم 3 ضرب
adult literacy index the jai adult literacy index باز ولیوش هم اندازیم پلس 1 over say gross enrollment index اینجا باز میاد صحیح شد باز اینجا ولیوی gross enrollment index اندازیم خب امی رقم انداختیم 2.3 یا 2 ضرب adult literacy index value چند است 0.958 است جمع 1 over say ضرب gross enrollment index اشاریه 6 نداره صحیح شد این خوشد ایژوکیشن میایم طرف انکم خب انکم ای فرمول انکم است یعنی جی دی پی اندکس را میگه جی دی پی اندکس ای هم اینجا شما میبینین امی ولیو در چوکارت بند است ای ولیوز با تغییر میکنه ای پی سی آی است ایوریج انکم است یک کشور است که ای $8,840 سالانه پی سی آی شان است اینجا باز لاگش میگیریم لاگ صحیح شد باز اون کلکولیتر باید شما داشته باشین لاگی همی پی سی آی بگیرین ماینس لاگ 100 لاگ 100 همیش برابر 2 می باشه تقسیم لاگ 40,000 ماینس لاگ 100 دیگه ولیوز باید ثابت باشه فقط امی ولیو باز ما که دیتا براتون دادیم به شکل کارخانگی باز امینجا ولیو باید چی کنه تغییر کنه امی حال دی قسمت امی مثال امی ولیو است از اینکه لاگ بگیرین ماینس لاگ 100 بگیرین تقسیم لاگ 40 ماینس لاگ 100 و باز تقسیم کنین اشاریه 748 به شما چی داده ای جی دی پی اندکس داده خب حالا میریم طرف اچ دی آی اچ دی آی چطور کلکولیت میشه بیان که ایره به شما نشان بده خب اینجا شما دیده میتونین که calculation یا calculating the HDI HDI فرمولا می است HDI is equal to 1 over say life expectancy index اول life expectancy index پیدا کرده بودیم همون ولیو باز اینجا می اندازیم جمع 1 over say education index را پیدا کردیم در سلاید گذاشته و جمع 1 over say GDP index اینجا داریم امی سه ولیو را اینجا انداختیم 1 over 3 اشاریه 883 ای از لایف اکسپکتنسی ولیو بود که در سلاید اول براتون نشان دادم باز جمع 1 over 3 ای ولیوی ایژوکیشن اندکس اینجا می اندازیم 0.869 جمع 1 over 3 باز ولیوی چی باید بندازیم جی دی پی اندکس 0.748 این را انداختیم هر ولیو را تقسیم 3 کنین پلس جمع کنین ایره که جمع کنین باز به شما 0.833 HDI ولیو میده باز امی 833 اینجا HDI ولیو برآمده ایده کدام کتگری است بیان اینجا ببینین ایده کدام کتگری 833 ولیو بوده ای 8.833 ایره ببینین که ایده کدام این the high human developed country امی کشور قرار داره بین 8.0 و 0.90 امی ولیو است که امی کشور این قسمت یعنی high human developed countries است دیگه ما یک چند مثال ها یا بر شما میتیم یک چند کشور هست که دو امی سه پرامیتر ولیو به شما میتیم و شما امی رقم در هر چوکارت که ولیو است در این چوکارت او را تغییر میکنین و دیگه امو رقم فرمول است امو رقم را حل کنین و اچ دی آی را پیدا کنین و در گروپ ای را شریک کنین وقت خوش براتون میخوایم زنده باشین ای را اول حل کنین امی مثال که اینجا ذکر شده ای را حل کنین باز انشاءالله در لکچر آینده بخیر به شما مثال ها یا ولیوز میتیم که شما او را حل کنین بخیر صحیح شد سوال بود باز از ما پرسان کنین زنده باشین وقت خوش خدا نگهدار